வெல்கம் பேக் மெட்ராலஜி தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த சேனலில் என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலிபிரேஷன். கேலிபிரேஷன் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னால் இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இந்த வீடியோ சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஒரு சிம்பிளை மறக்காத கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மெட்ராலஜி தமிழ். Definition of calibration. Calibration is process of testing and adjusting an instrument or test system to establish a corrections between the measurement response and the concentration of amount of substances that being measured by the test procedure. இந்த வேர்டை நீங்கள் மக்கப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ இதை என்ன சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் த எரர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். என்ன கேலிபிரேஷனோட ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது, அதில் என்ன எரர் இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் அ ஃபைண்ட் அவுட் ஆஃப் எரர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இதுதான் மீனிங். இதை தமிழில் நம்ம பார்க்கலாம். டெஃபினேஷன் ஆஃப் கேலிபிரேஷன். தமிழில் ஒரு கேஜில் அல்லது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸினுடைய தற்போதைய நிலையை கண்டறிவதற்கு ஆய்வு கூடத்தில் வைத்து அல்லது ஆய்வகத்தில் வைத்து நிகழ்த்தப்படும் ஆய்விற்கு கேலிபிரேஷன் எனப்படும். இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா தற்போதைய நிலைங்கிறது என்னங்க, கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ். ஒரு கேஜ் அல்லது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸினுடைய கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ், அதாவது தற்போதைய நிலை. எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெர்னியர் கேலிப்பராக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு மைக்ரோமீட்டராக இருக்கட்டும். ஸோ நீங்கள் யூசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க, வாங்கினதுலேருந்து யூசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்துருக்கலாம். ஸோ யூசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதில் நமக்கு தெரியாத சில எரர்ஸ் அக்காமடேட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அந்த எரரை எப்படி இருக்குங்கிறது பார்க்கணும். அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கரண்ட் ஸ்டேட்டஸில் அதோட நிலையை கண்டறிவதற்கு ஒரு லெபார்ட்டரியில் வச்சு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கேலிபிரேஷன் சொல்கிறாங்க. இதுதான் கேலிபிரேஷன். ஒய் நீட் கேலிபிரேஷன்? வாங்க ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் பார்க்கலாம். Our naval weapon systems are designed to meet the tactical needs of the fleet. When the enemy threat is limited in strength and speed, there may be plenty of time to prepare for an encounter, time to manufacture, to test, and to repair the components of the system, to assure that it will satisfy the necessary fleet requirements. With the utmost effectiveness. When the enemy threat is greater, there is an immediate need for a greater number of weapons. There is also a need for increased manufacturing ashore. This could result in the loss of a common standard of measurement between the individual manufacturers. The resulting incompatibility between the various components of the system would weaken the tactical effectiveness of the fleet. When any components are manufactured, it is expected that a certain percentage of them will not measure up to the designer's specifications. Therefore, an accurate method of testing components must be established at the manufacturing level to determine which items will be certain to work properly and which will not. But even good components will not remain that way forever. As time passes, they deteriorate. Fewer and fewer will be able to do the job required of them.
Therefore, they must be retested at the fleet level to make sure that the components will always be ready to work as they were designed to. As the requirements of a weapon system increase, so does the need for more testing equipment. This equipment is produced to operate within specific design tolerances. And like components, test equipment itself decays. And with time, more and more of its instruments are unable to do their jobs. When used, these inaccurate instruments will accept items with bad components at either end of the spectrum. Some of these instruments will drift, accepting bad components at one end, while good ones at the other end are rejected. Still other test instruments may behave erratically, accepting and rejecting items at random. Such a wide variation in tests results in costly and unnecessary handling and retesting of good components. Even worse, it results in the use of bad components and weakens the fleet's combat potential. With today's highly complex tactical situations, the combat readiness of a total weapons system, testing and monitoring equipment itself be tested and adjusted to be sure it stays within its design tolerances. Without this assurance of a higher level of tests, we can expect a gradual decrease in the combat readiness of the fleet. It is the responsibility of the captain and crew of each vessel to maintain the reliability of test and monitoring equipment by arranging for its testing. The job of testing and adjusting items of test equipment to meet their proper tolerances is called calibration. Calibration relies ultimately on the establishment of some very precisely determined standard of measurement to which all testing instruments can be compared with confidence. But a single standard alone cannot be used to calibrate the huge number of testing devices that will need this service again and again. And to supply every vessel, depot, and factory with the most accurate standards possible would be much too costly. So less expensive standards of measurement must be manufactured so that all test equipment can be calibrated more readily. However, to ensure against the decay of this standard and to maintain uniformity of measurement, all calibration facilities must have their standards undergo regular periodic comparison with standards of higher accuracy, and so on, so that a minimum number of standards will be necessary for comparison to the highest of all standards. Such a system of calibration standards is essential to assure a uniformity of all testing and measuring equipment. These labs are staffed with personnel especially trained in metrology, the science of measurement. The
The calibration instruments used here are in turn tested and realigned by more exact calibration equipment located at Navy Standards Laboratories. There is still more precise equipment, which compares the equipment of these labs with the highest of all standards of measurement at the National Bureau of Standards. This network of calibration and standards laboratories is carefully integrated and standardized by providing each lab with identical equipment and identical technical procedures and training. Periodic calibration schedules are established according to the known decay rate of each piece of test equipment. These schedules vary from periods of 1 month to as much as a year or more. Periodic calibration cuts down on costly and time-consuming rejection and reworking of good items, as well as reducing the erroneous acceptance of bad items. Periodic calibration assures the captain and crew of each vessel that their tests are true tests, that the natural decay within their testing and weapons system will be detected and corrected. Why do we calibrate? Without calibration, our costs go up and our tactical efficiency goes down. With calibration, we are confident that our test equipment and weapon systems will operate as designed.